Блин, надо было себе попить, что ли, взять кофейку. Как-то глупо получилось. Ну да ладно. Так, ну, приветствую кого-нибудь, когда-нибудь, как-нибудь. Попробуем поиграть в это. В это я раньше не играл. Вот общие параметры, которые можно настроить перед началом игры. С остальными параметрами можно ознакомиться в разделе «Параметры». Яркость таким образом, чтобы значок слева не был виден. Значит, ну, пофигу. Разберемся. Fair warning. Блин, я не успел This прочесть. is gonna be weirder than usual. Can't be helped. You called me. So here I am. Еще понимать, о чем речь, я вообще не в курсе. I know I shut you out sometimes. I'm always glad to hear from you. It's just that I get my hopes up. So many times it's led to nothing. I found nothing. It's like we live in a room, and there's a poster on the wall. We stare at it, and we Привет, think кофе. that's the Салям whole алейкум. world. Блин, я читать не успею. The room. Да потихонечку, цвету пахну. Ну, наверное, больше пахнет, чем цвету. The picture's something nice. A landscape, a Я читать не famous успеваю. person. Like in that movie. What is it called? The prison movie. The room's a cell, and the picture, it's different for each of us. It can be beautiful or terrible, but we're all transfixed. Я еще понимал, о чем речь в этой игре. A lie. Something to distract Ну, us что from the поделаешь, truth. геморрой так геморрой. They're lying to us. We're lying to ourselves. The room's not the world. The world. У меня is получается два much субтитра. bigger, Одни в чате, одни в much игре. Я не успеваю читать. There's a hole hidden behind that poster that leads to the real world. We all feel safe in that room. Вообще, что она несет? But Что ты несешь? sometimes something crawls out from От рассвета behind до the заката poster. что-то там у плаката, да. And the ones that see it happen freak out and try to forget what they saw. Сильная независимая женщина, да, как обычно. I'm here. Why did you bring me here? Это я должен спрашивать, что дальше? Hello? А, типа, все, можно играть? Anyone here? Как резко камера крутится. А, мне типа туда, да? Напоминание о запрещенных предметах. Ну, окей. Как же камера быстро крутится. Господи, я отвык. Со всеми этими стратегическими играми я отвык. А бегать ты можешь? Может. Используй shift во время бега для рывка. Ну ладно. Везде портреты Гитлера. Federal Bureau of Control. All these years I've been looking for them, and they were hiding in plain sight. Ну ладно. Присесть ты можешь? Нет.
Форма, оружие, мода. И это на Г все нажимается? Серьезно? Как неудобненько. Я же не запомню. Нашими руками такое не сделать. Так, наверное, туда все-таки. Напоминаю об отчетах R4. Что тут кто-то есть даже? Hello? Hey, excuse me. There you are. You are here about the job. Janitor's assistant. You need to go to the interview. Go that way to the elevator. Thanks. Elevator that way. Got it. Very good. I'm Ahti, the janitor, by the way. You'll work for me. You can say I sent you. If they don't hire you, they Johan helvet. There be work for the axe. Take them behind the sauna, jumalauta. I've done enough night shift loner jobs to know it makes us come off weird. Ahti the janitor is a friendly face in my book. Better than somebody with no face at all. Think about it. Чё? Тупоян, какой Ну, Ахти, фрейс. какой уборщик? But that Зачем, said- блядь, чё? I know what you're thinking. If there's an axe murderer around, that's him. The cell and the poster. I was 11 years old the first time I saw behind the poster. They told me I imagined it. I've been trying to pull it down ever since. Will you help? Типа как фильм. Я без понятия. Я это купил, потому что это стоило 300 рублей. Не глядя. Control. Или контроль. Или сантрол. Я не Did I знаю. lose you there for a moment? You know what's on my mind. My baby brother, Dylan. 17 years since the men of this bureau took him. И ты просто так зашла в это бюро, и в бюро никого нету, кроме какого-то хрена уборщика. Здание заблокировано. А как я тогда вошел? Если здание заблокировано, как же вошел я? Непонятно.
Боже, источник шума в офисе директора. Shit. Shit. You want me to pick it up? The murder weapon? Really? Something's outside. Was coming here a mistake? And there goes the poster. Objects of power can cause or be results of AWE's altered world events, intrusions upon the perceived reality. Now, the service weapon is, of course, a prime example of an OOP, a very powerful one. Ingrained in the Bureau's DNA, a key component in our prime candidate program. Come out of that Russian roulette a winner and you're it. Look at this place. Where am I? Как все сложно. Использовать табельное оружие для завершения испытания об астральном измерении. Почему вы... Нет, так не пойдет. Кнопка Е туда не... Я не вижу, что... Метание? Как это неудобно. Ну, а Q, хорошо. Q занято. Q щит. Е метание. The same gun. Как все это неудобно. Okay. Now I have a gun. А почему ты... Ох, я косой. Ох, я косой. Чего ты заряжаешь? В общем, в этой игре я не выживу. Табельное оружие использовать, припасы восстанавливаются автоматически. Ничего себе. Something's coming. This threat. An attack. Duty as director. Keep the Bureau safe. Did you hear that? It's the dead man.
right after the pyramid spoke to me, and it was just noise, and I understood every word. And this gun's alive. You know what? I'm happy. Happy to be here. В общем, какое-то паранормальное бюро. Things have quieted down outside. Is it safe to go? You can't let this happen. 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 Может, у нее шизофрения? You stopped it. You. Oh, thank you. That was. Horror. Что они еще сбрасывают, враги? Тут еще и карта есть, и японская мать. The hotline. Secure line of communication. Guidance. Reach the hotline. The hotline, says the dead man. Okay. Их подружки. Ладно, пофигу. Ну, наверное, сейчас так модно, я не знаю. Я не понимаю, что здесь происходит. Какое-то бюро с огромным количеством вообще аппаратуры, столов. Всего.
invade me earlier. The hiss, burrowing into everything in this place. Is the hiss your enemy? Alright, it's our enemy. That babble's contagious. It burrows in like an infuriating melody that makes you hum it over and over. Может, мне сюда рано было идти? Я даже не вижу, есть тут спуск или нет. Ладно, наверное, мне сюда рано. Reminder, if you experience an unanticipated building Сдвиги shift, здания. follow these simple steps. 1. Search the room for any altered items or objects of power. 2. Carry the altered item or object of power to the nearest safe room. 3. Wait for Bureau staff to find you and the object. If there are no altered items or objects of power in the vicinity, then reach your supervisor via the nearest intercom and await further instructions. Thank you for your attention. А это не мое фото-то? Как все запутано. Да как бы вообще пофигу. С этими модами пока. Ну, центральный отдел, значит, все-таки сюда. Все-таки сюда. Ох ты ж, сука. Ну, я ныкался как мог.
Hissing sound that tried to invade me earlier. The hiss Че, все по новой, что ли? burrowing into everything in this place. Is the hiss your enemy? Alright, it's our enemy. That babble's contagious. Нет. It burrows in like an infuriating melody that makes you hum it over and over. Да пипец. Враги с именами более сложные, но награды за них выше. Тут есть награды. Так, что происходит? Я же могу его убрать. Прибывает в старейший дом, штаб-квартиру Федерального бюро контроля, чтобы найти ответы на загадки своего детства. Следуя в здание за уборщиком акте, Джесси находит застреленного директора бюро. Она поднимает брошенный рядом с телом пистолет и переносится в астральное измерение. Странный совет рекомендует ей привязать оружие. Предмет силы, известный как табельное оружие. О, боже мой. Привет, Тирон. Добрый вечер. Господи, какой бред я читаю. Странный совет рекомендует ей привязать оружие, предмет силы, известный как табельное оружие. Боже мой. Ей это удается, и совет сообщает ей о том, что теперь она является директором. Какой пиздец. Ну, типа Control. Без понятия, что это такое, но это стоило 300 рублей. Это было дешево и сердито. Но я ни хера не понимаю. Burrowing into everything in this place. Is your enemy? Alright, it's our enemy. Ну, я больше в последнее время... Секундочку. Нет, 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 нет. Блять. Ну, я не сильно прям покупался. Я больше ключами в последнее время. Как-то что-то приобретаю. Дубль 4. Я разучился играть в стрелялки. Просто разучился. Burrowing into everything in this place. Is the hiss your enemy? Alright, it's our. Господи, заряжай. Где? Блять, он за мной идет. Ну а чё, сейчас таки самое время. О, у них под Новый год всегда самое сочное. Ну, проблема-то в том, что индустрия стала такая вот хреновая, что взять-то, в принципе, нечего. Ну, как на мой взгляд. Я ничего особо интересного не вижу. Cleanse the control point. What does that mean? Help me fix it. Ну, что будет делать сильная независимая женщина? Боже, она меняет реальность.
в том-то и дело, что ничего такого прям не выходит. Holy shit. You did it. We did it. Hello? Can you hear me? Are you with us? With the Bureau? Are you still sane? Ты откуда? Откуда и куда? Please, talk to me. We saw you deal with the compromised I can't tell you how happy I am to talk to somebody sane. The feeling's Ну, mutual. правильно, а что еще? I'm Pope, Emily Pope, Dr. Darling's assistant. My turn. Should I lie? Jesse Faden. I'm just visiting. I should have lied. Oh, shit. You're the new director. Hold on. We're coming out. Director Faden. Call me Jesse. Okay, Jesse. I'm Emily. Look, somehow this hostile force, this... Hiss? that works? Somehow the Hiss managed to infiltrate the building without any warning. And just like that, my name for it is official. The hiss. Like the sound of poison gas leaking in. We're in Чём full речь? lockdown. It seems to have spread everywhere and to everyone not protected by an HRA. And, extraordinarily, you. You are the director, and that makes you special by definition. Trench is no longer the director, obviously. I'm sorry, I'm talking too much. This whole situation is just a lot. Trench is dead. Shot. Ah, I found his body. And the gun. Do I tell her it looked like a suicide? the service weapon. Also, and this can sound crazy, but he keeps appearing to me, saying things. It's hard to make out, but he told me to cleanse the control point, push the hiss out. The whole room shifted around. You did that? And you entered the building when it was already in the lockdown, before you became the new director? How? I'm not ready to tell her about you yet. A janitor let me in. I love it. This is fucking unbelievable. I can't even... Look, Jesse, I have a million questions, and you probably have a million more. Like, do you know my brother Dylan? А почему героиня, за которой я играю, такая Нет. стрёмная и квадратная? But there's something I need to Я ask you to разочарован. do first. If you can cleanse a control point, then you can maybe cure those infected or possessed by the hiss. Ну, у нас вроде как даже Because if that's подсохло, я бы possible, сказал. our options are very В different. принципе, это потепление-то даже неплохо. Emily Pope. Хоть то, что не убрали, то растаяло. I don't know her, but I like her already. She's the opposite of the faceless agency I've blamed for what happened to me for so long. But I can't trust her yet. Or rather, the bureau she's a part of. Yes. I can try. I'm speaking for you, of course. Ну, We это can просто try it квадрат. together. Сваркой, да, я тут накололся жестко. Okay. You with me? Прикупил We DLC, did it думаю, сейчас before. постримлю. Ага, Push the хрен. hiss out. А DLC испортили прохождение. В одном месте просто есть баг, который не дает тебе дальше пройти игру. Так, а что у вас тут есть? Вот я обломался. Ну, раз я теперь типа директор. Потратишь. Почему меня не пускают? О.
Чё за игра? Чё происходит? Это, наверное, моя самая странная покупка. Да, в смысле? Вот этого, что ли? Не говори. Я вообще я не понимаю, я тупой, я не His понимаю, has что происходит. burrowed too deep. Ripping it out rips them apart. Jesse, over here. We need to make a plan, Jesse. I can't cleanse them. I saw. It was worth a shot. Thank you, Director. Jesse. I'm gonna tell her why I'm here. I'll risk it. Listen, the Bureau was involved in an incident in my hometown, Ordinary, 17 years ago. The Bureau came in and covered the whole thing up. I've been looking for this place for a long time. That's enough. Maybe that's too much already. I can't tell her about Dylan and the rest yet. I've seen mentions of an Altered World event case dealing with Ordinary. You were at Ground Zero as a child? It was one of the big ones, and before my time. And very classified. I can try to dig out some old files for you. My boss, Casper Darling, would know, but he's missing. I think he knew this was coming, or suspected. He came up with the HRAs, the Hadron Resonance Amplifiers. I think they're what saved us. Or a few of us. And Director Trench would know. Trench, the ghost, or whatever he is, he mentioned something called the Hotline. Said I should find it. It's another object of power, like the gun, an old Bakelite telephone. A direct line of communication between the director and the board. Maybe he can talk to you more clearly through that. I mean, Trench has years and years of experience. He might know how to destroy the hits. Where is the hotline? It's kept in the communications department through the mailroom. It's part of this sector, so we can access it even with the lockdown in place. We'll get the door open for you. Okay, that's my next stop. That's Tomasi's department. He's the head of communications. I don't think he had an HRA. He kind of made a point about not wearing one earlier. Keep an eye out. Вынос мозга. They call me the director. But that's not me. I'm not a director type. I'm not a leader. Why am I here? I think you already know. Yes, I came for my brother, but there are other reasons too. I said I was looking for answers, but I might never understand them. I'm not looking for proof. This is already it. More than enough. No matter what they told me all those years, I know it's real now. Какая подача сюжета? I Это didn't imagine божественно. this. I want to be a part of this world. What scares me shitless is that I finally found it. Only to see the hiss destroy it all. То тут пистолет предмет силы, табельное оружие. Теперь телефон предмет силы. О боже мой. Хотя бы в курс дел хоть как ввели, чё, про что. То квадратная женщина зашла в пустое здание. I know this is all new to you, so don't hesitate to ask me anything you want to know. There are no stupid questions.
the door to the comms department is just outside the boardroom back in the lobby. They should have gotten it open by now. Follow the signs to the mailroom. You can get to the hotline containment chamber through there. Камера Good luck, хранения Jesse. телефона. See you back here once you have the hotline. Thanks, Emily. Ну и как мне понять, куда мне? Ну типа туда. И тоже странно, вроде от третьего лица, перестрелки, она даже не может пользоваться укрытиями. Так, там еще что-то мигало. Ну, сюда же. Да. Войдите в отдел связи, чтобы найти телефон прямой линии. Исполнительный центральный конференц-зал, офис директора. Так, блядь, где он? Материал неопределенные показания. Ну, может, имеется в виду на первом этаже? Нет, я тут ходил. О! Нет, стоп, тут я тоже был. Кафетерия, ностальгия. А, вот communication. Так, открыть карту. Ну, да, карта мне много чего говорит. There it is again. A welcome message. Оставь свои внутренности у входа, продави пальцем, да. Идите в жопу, я вас не знаю. Это вообще пожарный, вообще что? Очень плохая подача сюжета. Ну, не для средних умов, я не понимаю. Трупы, трупы, трупы.
Ну, она страшна, как моя жизнь, ну ей-богу. Не, ну если она сильная и независимая, то, конечно, да, у нее должен быть квадратный подбородок, естественно. Отсутствие задницы и сисек. Энергии, что? Чего? Исключительно для осколки, вращения, хватка. Что просто, блядь? Я ничего не понимаю. Вот именно. Типа тут, я так понимаю, такой какой-то параллельная реальность, что-то такое, но... До Биошока тут явно далеко. Долго свою помойку будешь приближать. Очищайте точки контроля для получения доступа к местам быстрого перемещения. А если я сюда найду, нажму, оно что, обратно все испортится? Или что? Just look at it. 8 inches wide and capable of storing a whopping 80 kilobytes. Stolen by our friends at the CIA, the disk held the launch codes to Soviet nukes. This is not the disk, of course, but one exactly like it. A perfect fusion of concepts vibrating in the Cold War era collective unconscious. A receptacle. It is a receptacle for dangerous energies to hone in on. Чего? And they did. Кого? We don't have the details, but when things started flying around the disk, it was transferred to us. It's an object of power. OP. Oops. Oh, and it can launch things telekinetically through the air. To date, we've launched maybe 3 dozen pencils. And once, we even launched a cup. Пойду-ка я покурю. Это пиздец какой-то. Это ужас.
Ой. Вообще, конечно бы, я бы с удовольствием поиграл бы в Dead Island 2, но не судьба. Communications. We're on the right track. Но не судьба, с удовольствием. Чпоньк. Ой-ой. Ой. An object of power. Looks like the hiss have latched on to Ой. it. We need to cleanse it. То есть это телефон взбесился. Два, три. А, я здесь не поднимусь, я понял. Два, три. It's harder to hear you when I'm here. It's like the channel's been changed. The Кого слышно? board's in Какой канал? charge here. They're pyramids in the bureau seal. Are they really the ones pulling the strings? I'm not their director. I'm no one's director. Ждешь, чтобы взять подсвеченный предмет. Пустите, чтобы метнуть его.
Да. Противник ищет наше анальное There you are. измерение. You were gone. Cut off. I got it. Just like you wanted, right? This will help me. Ух, ё. Ну, раз у меня есть... Ух ты. Ага, все равно сюда я не могу. Может, мне куда? Вот как понять на этой карте, где второй этаж, где первый? Не, ну я, конечно, сейчас вернусь. Какая-то хреновень, может, вход-то за ней? Нет, явно нет. Не мешайся. Emily said that the hotline can be reached through the mailroom. Чего я соберусь? Зачем? Ну, как я понимаю, если игру вообще выкрутить на максимум, она вроде должна быть ничего. Но... Чего это? This must open the door. Да, вроде. Ну, я вроде и так трассировку поставил, правда, но... Ну, низко-средненькая, со средней трассировкой. И что это? Что это за калоимитатор? They can fly now. Great. Ой, что-то плохо, больно. А ХП нет. Ё!
от пуль не уклонишься. Зачем, бля, чё, кто? I have a feeling he'll be back. Let's stay focused. The hotline should be past the mailroom. Мне в этом плане, наверное, эфир вспоминается даже. Вроде тоже все такое паранормальное, какие-то сверх полтергейстные дела кругом творятся, но тебе все понятно. А что это там светится? Нет, меня обманули. Но у меня, во всяком случае, теперь эти двери доступны. Я ж правильно бегу? Alberto Tomasi, head of comms. All right, The take this Hiss got down. him. The situation in Cuba has been evaluated by the relevant authorities. The mysterious illness affecting the staff at the U.S. Embassy in Havana was caused by sonic weaponry in the hands of a foreign power. Numerous personnel have damage to the inner ear, but most are expected to make a full recovery. Of course, the event also damaged their cellular walls, but we can't blame that on some stupid noise gun. Thank God no local doctors examined them first. Honestly, what are the odds an altered item would show up inside a U.S. embassy? Talk about good luck, huh? So much easier to... Hey, are you still recording this? Сколочной глушиня. Ну, в него только один мод лезет. Персональные моды. За каждый подобранный элемент. Энергия. Энергия. Если просто ХП восстанавливалось само по себе. The hotline can't be far now. Персональный мод восстановления здоровья. Ну. Они одинаковые. Деконструировать. Ну, я деконструирую хорошо. Что мне это даст? Непонятно. Блять. Это было резко. Вместо того, чтобы нормальную историю рассказать, они кругом вот эти бумажек накидали. Вот иди читай. Чтобы вообще голова распухла.
Ocean View Motel and Casino. Dream Logic. The light switch cord. Door marked with the Black Pyramid. Чего? Снаряжайте моды оружия для повышения эффективности форм табельного оружия. Да нет, там ничего там снаряжать. И где? И мне опять все это бежать? Серьезно? Если бы я еще помнил, где я. Да нет. Ну это все прекрасно, а что делать-то? Whoa. Have we been here before? No. I've stayed at a lot of roadside motels across the country, on the road, on the run, under the radar. This feels like all of them, like something recognized from a dream. Hello? Anyone here? Обойти гостиницу Ocean View. Ну, я обошел, наверное. О, божечки. Это та ситуация, когда игра не в радость, честно говоря. Ну, я обошел всю эту гостиницу уже. Ну, что еще? Что вам от меня надо? Key has a black pyramid on it.
И что, стало лучше? Что меняется-то? Вот так. Как можно догадаться, что надо несколько раз подергать? Рай... Телефон поможет вам связаться. С кем? Как? Что делать? О-хо-хо-хо. Ну, мне не очевидно. Ты хоть на телефон связаться. Что? Это убивать надо или что с этим делать? Но оно не убивается, кстати. Хорошо, как пользоваться телефоном? Телефон прямой связи позволит связаться. Ладно, обманул. Дура! И чё, откат на начало? Боже ты мой. Иди сюда. It is a phone. It's an object of power. It doesn't connect to any typical network. A direct line to the astral plane and the board. And my hypothesis is, under the right conditions, to other planes of existence as well. A director needs a team. My management team. These people know the secrets of the Bureau as well as I do. Some even better. Darling, Tomasi,
Salvador, Marshall. Marshall especially, my head of operations. She sees right through me. She knows I don't like relying on people. The only person you should fail is yourself. But things change when you become director. I have it. The hotline. I can reach Trench. Well, listen to him. He feels more like an echo. An echo with important info. I need to get back to Emily. People react strongly when I tell them about you. Is it too soon to tell Emily? She might be able to help. То есть обратно? Ну, тут больше идти некуда. Охренеть, у меня до сих пор доступа нет. Jesse, did you get the hotline? I mean, how is it out there? The comms, the hiss? Sorry. You made it. I'm glad. Emily? Let's talk. Of course. I got the hotline. I can make out what Trench is saying now. Incredible. What did he say? He talked about his management team. People who knew the Bureau's secrets. Your boss, Darling. Tomasi, but he's gone. He's gone. Salvador? He's the head of security. And Marshall? Helen Marshall is head of operations. She's tough, ex-CIA. She took her Rangers and went to the research sector А это to вообще secure на the пришельца HRA похоже. production. She hasn't come back. Someone who could help us. The other sectors. How do I get there? It's impossible because of the internal lockdown. You can perform a directorial override to lift it, but that can only be done in the maintenance sector. Normally, you Реально, это take the sector пришелец. elevator down there. It connects all the sectors, but it won't work while the lockdown is in effect. We already got past one lockdown. Maybe I can find a way. Jesse, look, with no prep, no training, in this extreme situation, you are doing phenomenally well. And all that and the hiss can't seem to affect you. I mean, I would love to run some tests on you. If you agree, that is. We could find out something that would help us. Tests? I don't know. She might find out about you. But I wouldn't mind understanding more myself. Okay. If you think it will help. Great. I'll check the internal documentation for any lockdown bypasses. We need to get these sectors open to locate Darling and Marshall. And I'll look for a way inside the maintenance sector. The sooner we find one, the sooner I reach this override.
что это было? Лучше Do you hear тебя that? Someone's singing. Where's it coming from? Singing. They say the new Sounds like director it's can coming launch from the objects elevator. 20 feet. Bullshit. We've never recorded any distance. Ну... Десять энергии. Ну, пока так, It's наверное. over 5. Obviously, you never read the P6 data. Или мне опять с тобой надо было разговаривать? The hiss or temp. Hi, Jesse. Thanks, Emily. Без I'm sure I'll понятия. have more questions soon. Just let me know. А мне надо сектор обслуживания. I heard the hiss attacked the power plant. Brings up a lot of new questions. Time to work. Meet me in the maintenance. Like I said before, the janitor is a friendly face. The maintenance sector is the janitor domain. If I can find Ati here, he can help me reach the override. Maybe it was you who got me into the oldest house with the lockdown on. Maybe it was Ati. It felt like he made the elevator appear that took me to Trench's office. Is Ati guiding me too? Да в смысле ты... Если вижу вход, я в него войду. The directorial override is right there, in the control room. How do we get there? Ой-ой-ой. Ой-ой-ой.
Ни хрена ничего не понятно и ни хрена не интересно. Вкратце об этой игре. Ну да. Ты чё, дура, еще? Ты еще и не попадаешь. Ты еще и не перезаряжаешься. Там какой-то овощ растет, входить в него нельзя. Ай, боже мой. Ну, уборщик все знает, он же уборщик. What's down that way? Какое не надо. Не надо мне никаких погонь. Well done. You got the job. It's place for congratulations. Yippee, saatana. It happened in the last drop. I truly need an assistant. Funny thing is, I've been a janitor. I'm more at home in that role than as the director. Only Ati here seems to see that. Yeah, hi, Ati. Look, we need to get the lockdown lifted, otherwise I can't get to the other sectors. Can you help me get to the override? Yes, yes. Ща, да, он ей швабру-то нахлобучит. It's just around the corner. But first, we need to get you working. Very small, couple of hours job. Something tells me it's gonna be more than that. Yeah, you think there's a dog buried in this? I can tell you are not yesterday's Krause's son. That's why you'll make a great assistant. Very well. I'll hit the facts on the table. Mä kyllä sanon perkele suoraan, että this house has a vermin problem. A bad one. They've already messed up the cooling pumps. And the power generators of a power plant, perkele. And the pensioner inside is starting to feel the pant around his head. Пенсионер внутри The генератора. situation needs to be fixed before the plant blows up. And we all disappear like a fart in Sahara. Trying my best to keep up with this. Fix the coolant pumps and the power generators, otherwise the power plant will blow. But don't you worry. I've left you clear instructions. You'll catch the end of the thread before I go to my vacation. The work's on the task board here. You can do later, when you have time. Vacation? Right. Yes, no one's gonna cancel my holiday or seat's gonna rattle.
But don't worry at all. You'll take care of it, and soon this crisis gonna be last winter's snow. You better go now, so you don't have to run with your head as your third leg. The door in the back leads to the plant. The door in the back. That's great. Thank you, Ati. Так, ну надо вернуться, посмотреть, что там за гонки-то предлагали. Ugh, this place makes me nauseous. An object of power. How do you think it got down here? A carousel horse. Why is kid stuff always so creepy? Да в смысле? Ну и не надо. Let's see the hiss keep up with me now. Блин, слепит. Нет, я не хочу это включать. It's time for a coffee break, so... Ну ладно, пойдем туда, где написано Power Plant. Okay, so what happens again if that thing blows up? Power. Explosion. Too much. Director's duty. Keep the watching on.
Go talk with Chief Arish in the security booth. He's in charge here. Ma'am! Hey! Chief Arish, FBC Security. Shouldn't you be in a safe room? They all have HRAs. We're on the same side. My name is Jesse Faden. I'm here to perform the directorial override to get the lockdown lifted. Yeah, Chief Arish, FBC Security. I'm just... Oh, hang on, you're the new director. It's a pleasure, ma'am. Let's skip the formalities, please. Right. Faden, ma'am. Look, as you can probably tell, it's a bit of a shit show down here. We've been holding our ground, but whatever's gotten into our buddies has them wrecking the coolant pumps and the power converters. The NSC keeps overheating, and my crews keep getting shot before they have a chance to make any repairs. NSC? Oh, sorry. Bureau jargon. It's what we call the power plant. You know, the big rumbling metal thing? Salvador, head of security, asked me to protect it in case of an attack. See, what's inside is dangerous. Dr. Darling seemed to know it would be a target. Darling? He's here? No, he came down a few days ago, before everything went to hell. He was out of it. Smelled like a bar mat. He was ranting about vulnerabilities and how he only had one large-scale HRA, but that he needed it somewhere else. Still, at least he gave us these personal HRAs before he left. Hey, did I mention that he was tearing his clothes off? Crazy dude. Darling knew the hiss was coming. Listen, I love playing 20 questions as much as the next guy, but we have got to get the water and electrical systems repaired before this baby blows. I'll have my guys unlock the doors out of here for you. I'll take care of it. You stay and keep the hiss away from the plant if you can. The hiss? That's what we're calling him? Oh, that's catchy. Oh, listen, the radios aren't working, so if you find my boss Salvador out there, could you please ask him what the plan is? I'm sure he will have one by now. I'll keep an eye out for him. He sure has a lot of faith in his boss. Try to stay alive. Он яд все должен починить. Blockages in pipes C through F. Is the clock back? Now? Oh man, Adi is gonna be so pissed. What's your read on these? Energy conversion's well below 87%. Я не знаю, что мне нужно. А с какой стати мне такую ячейку дали? Это какие-то дополнительные миссии. Ладно, фигня все это. Энергопреобразователи, охладительные насосы. Насосы налево.
Что происходит? Это они сами так взрывались? Coolant Pump, Power Plant. Охладительные насосы. Туда, что ли? Power cut. Replace the parts. Подберу какую-нибудь дичь. I don't like that А sound. нахрена им, собственно, в обычном здании такой реактор? Чуть ли, блин, не термоядерный. Bro, go to city. Fix it fast. If the plant goes boom, we can throw the spoon in the bowl. Что ж сюда воткнуть-то надо? Понял, ни слова больше.
И швырнуть-то уже нечего. Патроны. Так, а где, собственно, что я вижу вот это. Ну, кстати, они тут везде разбросаны, к слову. Shit. What now? My old enemy, the clock, is blocking the pipes. You need to deal with that shit. He is very clever. He's trying to sneak in. He got his hand in the fist. What the hell is that? Oh, that's the most disgusting thing I've ever seen. Какой бред. Что ж так у вас заблевано-то? Тут ты издеваешься. We need to hurry. Так, куда еще прибабахать-то? Или не ты? There go the pipes. Nothing more satisfying than making them.
Все, вы закончили? Починить энергопреобразователь АЭК. Но это же явно не тут. Тут такой. Это что такое? Крендель-то. Ты куда ушел-то, Ну ты гад. В смысле, вас что, два, что ли? Так, как бы сориентироваться? Power plant. Камера очага, блин. Но это явно не это.
В убежище я что-то не заходил? Нет. Вообще надо сохранить и заканчиваться. Точнее, сохранить и заканчивать время тоже. Так, здесь этот бомж. Вот, Energy Converters. Туда. Не, я в отпуске. Так, стоп. Надо вернуться и сохраниться. Я в отпуске, слава богу. Так, а как это? Вот. На этой штуке можно же сохраняться? Форма, оружие, чего, что? Улучшить что? О, боже мой. Ну ладно, я надеюсь, тут сохраняется. Все, Тирон, спасибо за компанию. Я даже не знаю, буду я вот продолжать играть или нет. Да. Куда это говорить-то? Уж больно что-то... Сюжет, ну уж совсем прям. Ладно, доброй ночи, я отваливаю.